Всем привет, дорогие друзья! С вами Зера, и мы снова в Genshin Импакте. И сегодня мы пройдем задание легенд нового вышедшего персонажа по имени Тиори. Кстати, я теперь могу вам показать, сколько я накопил круток. 121, и здесь 17. 138 круток. Мне кажется, это очень нормально здесь. И новый вид баннеров — это молитва хроник. Здесь можно, оно определенного элемента, не элемента, а региона. Его можно самому выбрать, выбивать. Ну, короче, я в этом не разбираюсь. Я не уверен, что я буду его крутить, именно какой-то из этих, но, возможно, видео про это будет. А сейчас нужно отправиться в Кур-де-Фонтейн, квартал Лионес, чтобы повстречаться с Тиори. Мы ее могли... Первый раз мы ее встречали в ивенте под названием... Короче, когда мы кино снимали. Так. Отправляйтесь в дом Тиори. О, Тиори, салам. Да, Тиори, я вам чисто кратко скажу. Тиори — это такая вот... Блин, я не знаю, она тетка или девка. Ну, допустим, девка. Она такая девка, что как бы... Мне никто не указ, я живу как хочу. Вот она как-то так распоряжается. Интересно, мне дадут за нее поиграть? Я ее уже тестил, как бы, ну, нормально. Видите, у нее еще лицо такое пофигистское, типа, ну, сделай этот заказ, и что? Ну, заплатили мне кучу мора, и что? Я как бы делаю это для души. Хочешь заказать индивидуальный пошив или выберешь готовый детский костюмчик? Детский? Мне 500 с лишним лет, какой детский? О, в Фонтейне неделя моды. Прекрасно, просто перфекто, мамма мия, итальяно. Итальянцы же у нас модой заправляют, так что вот. Мамма мия, итальяно, мода шита, ормодано. Надо еще звук включить, потому что я в наушниках. Вам звук вряд ли будет слышно, а мне нужен звук. Извините, пропустите. Кирарочка! Кирарочка, красавица ты наша! Здравствуй, Кирарочка! Хорошенькая. А мы Кирару как-то по сюжету знаем, по-моему, ее до этого не видели. Или видели, я не знаю. Видели, по-моему. Твои хвосты... Кирара, что у тебя с хвостами? Кстати, прикол хотите? И Кирара... Короче, и Кирара, и... Как сказать, и Кирара, и Тиори, они родом из Инадзумы, но Тиори считается фонтейнским персонажем, потому что вышла в Фонтейне, а Кирара сумерским, потому что вышла в Сумеру. Но обе они из Инадзумы, так много всяких казусов. Что типа, вот, например, те же Орликины или Тарталья, они живут как бы, они родом из Снежной, но Тарталью считают персонажем Ли Юэ, а вот скоро выйдет Орликина в следующем обновлении. Ее тоже считают персонажем Фонтейна. Ушла. Ну, погулять пошла, что тут такого? Интересно, зачем дизайнеру с кем-то драться? Мне кажется, мы тут просто пошив будем. Когда они поговорят. Вообще капец. Догоните Тиори. Сейчас догоню, мне звук надо врубить. Завтра, кстати, новый главный ивент. Звук. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? О, теперь все правильно. Надо звук чуть убавить. Видите? Она что, движется? А, нет, даже не подожди. Подожди, так я просто сказал. Идите. О, шевелюсь. Any chance you're on the clock, officer?
Nothing. Oh? And I see the traveler in Pine. Chevras, we meet again. Ты на дежурстве. Well, things have been fun. I suppose that. Well, you... So, indeed it did. Well, Зачем с тобой? are you coming? Not before I know what you're planning. Have I ever made a bad call? The better question is, are you sure this is something you should be? Neither. Are you Not if I can help. All right. Follow me. Пока она такая, как бы, я понимаю, что follow me, значит, следуй за мной. Но Just она прикольно- promise you'll start trying to keep она yourself out of прикольно так, trouble. Follow me. Well, when Так trouble пафосно stops это coming my сказала, way, я сделала. I'll be sure to get on that. Да куда ты бежишь? Я ж не успеваю. Ну чё тебе Дина справа ноги? Ой, я дошел быстрее теории. И сейчас типа теории первее пошел. This should be the place. You know, Подожди, Chevras, здесь, по-моему, Paimon... Фарина It's живет. just as Chiori. Does Tiori often need... I'd say it's the uniform, but put them in a clothing boutique, and they suddenly start gush. Oh, is that because they're trying to show off or something? Yep. People are vain as a result. You scratch... Exactly. And in some very. So, who got on her case? Oh, so... Или здесь все-таки теория живет. Huh? Я немного не Ут. понимаю. You've heard of him? Yep. He's made trouble for Chiori several times already. So he's back at. Whoa, what? I just meant that Нет, Uter's конечно, done что for. Это Итер. Sure, but why? Потому что Итер это имя нашего главного Because this is. персонажа. А, Утер. Похоже на имя главного персонажа Итер. Чел гребнулся. И теория такая. Чё, лошара? What are you doing? Stay away from me! В смысле не подходи? Has anyone ever taught you Что? the definition of stupidity? Никто не говорил тебе, что такое глупость? Huh? Что? Stupidity Глупость is это doing the когда same человек meaningless повторяет thing одно и то over же. and over Бессмысленное again. действие снова и снова. It appears you've forgotten what I told you Я before. предупреждала, So, что ты allow me to refresh your использовал memory. против меня свои дешевые Lay off приемы. the... Oh, and if И you если ты dare хоть lay your hands on my пальцем friend тронешь again, моих друзей, в следующий you раз can expect a посадка far будет less еще pleasant lid. жестче. Chiori. Эй, теории. Мгм. Officer, an assault's in progress! Of course. I'll do my utmost to investigate the situation. Not to worry, though. Ms. Chiori, I must also ask you to refrain from engaging in such disorderly conduct in the future. Apologies, officer. You... Ах ты. Is there anything else Ach, either of you ja. have to say? That's all from me. We'll see about that. Whoa, that scared the heck out of Paimon! Вот How did he это just go... сила. You're too kind. Now's not the time to be Oh, I started with a... insults and threats. Believe it or not, You could have reported him. oh, I will. I don't want anything else to happen during Fontaine. Oh, that reminds me. What a shit. Have I? Well, it's a good thing I was planning on... Don't you think you're maxed? I always pay you back, and it's just like you said. Вернитесь в дом. Да я вам по всему Фонтейну бегать должен или что? Как вчера, только сегодня. Вчера по всему Льюэ бегал, теперь по всему Фонтейну. Я уверен, что когда это выйдет, как первый Льюэ называется. Натлан, вот. Когда выйдет Натлан, я буду проходить задание легенд какого-нибудь персонажа из этого города, мне опять придется ходить по всему городу. Так ж не We're бывает, back. чтобы ты на одном месте стоял. Так просто тебе подходили. You were gone for an awfully long time. There's nothing to... what are you talking about? The next time you need to... With that sort of ask... I'm being serious. Wait, I've already spoken to the captain of the Special Ну Patrol. чё, будем, As получается, discussed, there's really no need... Well, it'll also show those guys what'll happen to those... Well, with the bad guys out of the way and your goods safely delivered, everything... I believe so. I'll try to check... Paimon's gonna take a... But of course, that's also... But
Isn't your brand already really famous, Tiori? Your clothes are so pretty and so nice to wear. I can't help but brag about them to my customers whenever I get the chance. Очень знаменит. Твои костюмы красивые и удобные. Я всегда при получении. Even so, Well, then it's still not famous enough. all of it? Wait, would that mean I could just go to any Tiori? Alternatively, of course. Well, if that's your dream, Chiori, then we should... Oh, Why don't you come to my shop? oh, so Seeing them off the rack. sounds easy enough. No need. If you like, Ooh, then we have a deal. yep, sounds good. Wait, Среди скрещенных пятна, которые нет. Я люблю вот ровное время выставки. Пофиг, короче. А там Тиори и Кирара пропали. А мы прям закинули. Если бездна пред тобой, Chiori, we're here! делай, что хочешь, брат родной. You're here early. I haven't even opened the. А у тебя Wait, есть has чувство Kirara- Yep, усталости? with the spe- Did everything go up? I believe so. The patrol makes for quite the entourage. The way they marched, they took care to clear the path beforehand as well. Kirara won't so much as step on a single stray rock on her journey. Меня забавляет то, что Киара, то есть как бы я понимаю, что это ее ульта в этой операции, но типа по сюжету она тоже может залезать в эту коробку. То есть получается Нави и ее отряд защищают Тиори от всяких... Ой, какой Тиори? Кирару от того, чтобы... I even heard that Navia decided out of the blue to make a batch of macarons as a going-away gift for Kirara. Sounds like Navi. My thoughts exactly. You know, I suppose that's why Navia has that same spirit. it's like finding the... Indeed. Huh. And here... Fashion is about more than just looks, my dear. Especially if you've got your sights set on a market the size of Tibet. А если надо куда-то в Лио или в Инацуму, то можно через долину Чиньюй перебежать. Indeed. И потом Give me a moment while I go retrieve some fabrics and sample outfits. Set them up. либо Just в Лио carefully organized. Whoa, there sure is a... Well then, I'll leave the displays to you. Я все равно же охоту на глаза. Помогите. So, we just need to put all the clothes with similar styles together, right? Оставьте Назурский. Пусть Назурский. О, как раз айдеал просто. Так, здесь да мужской наряд. Здесь женский. Все. А, я думала, типа по цвету надо, а тут надо как по этому. Так я угадал, получается. Прикиньте, я даже не думая угадала. Потом уже увидел, что они как бы Not bad. похожи. И You might just... уже поставил когда. Anyway. Over here, stand still. I'll take your measurements first. Подожди, ты нам костюмы делать будешь? Впервые за всю Excuse me, Miss Tiori. Впервые за всю историю Genshin Impact путешественник Oh, переоденется. good morning, Leanne. How have you been recently? Сколько too мы bad. этого Your ждали? gown will be... Oh. But you can keep the deposit, of course. Don't worry. It's all right. I'm not sure. Thank you. Don't worry about it. Is it just Paimon, or was she... It's not a big deal. These things happen every... A family emergency, judging from the look on... Well, guess this... That's true. Is Miss Chiori in? I am. How can I help you? I'd like to return. Oh. It's just, not to my liking.
You said I could get a refund if I wasn't satisfied, so... Is there something about it that didn't meet your expectations? Are the sleeves too short? Or is the color too... No need. You don't have to concern yourself with that. And I'd be happy to process that for you. Is Tiori here? I'd like to return my outfit. Another? Is there some sort of new calamity coming that I haven't heard about? Another flood? Or an apocalypse, maybe? What does the problem? Surely the entire population of Fontaine didn't convene and pick this one day to come and return my clothes. What is going on? What kind of rag are you trying to sell us? Please calm down, sir. What? Haven't you heard? Chioria Boutique has been exposed for having close ties with criminals. And just who is it that dares to throw that Well, you tell us. I've been transparent about my materials from the very beginning. If a little hearsay and baseless slander are enough to convince you... Elof! Miss Tiori? Go outside and help these customers with their return requests. And once you're done, put up the sign that says we're closed for the day. Got it. Tiori. They couldn't be more The real goal If you say... The best way to Miss Tiori, bad news! Oh, for the love of... It's our accessories supplier. They just sent word that they'll no longer be able to supply us during Fashion Week. What? Yes, that... And what about the... I think... Even the supply... Is the messenger still here? No, they've already left. So, no accessories means no brooches, no bow tie? Not just that. It means no gems, ribbons, gold thread. But if you... Alof, you stay and watch the shop. I'll go talk to the supplier myself. Yeah, and we... Thank you. In that case... Всегда такой читерский ход, чтобы не выходить откуда-то, просто посмотреть где-то на карте и телепортироваться туда. А не ждать, пока вот это загрузит. То есть мне бы сейчас пришлось ждать 2 раза, пока он выйдет и пока он телепортируется. А тут только один, пока телепортируется. Понимаете, мозги-то работают. Меня слышно, надеюсь? By the way, we really are just going to talk, right? Of course. I wouldn't do anything to one of my business partners, especially when a reasonable conversation should suffice. Я только хотел десантироваться. Нет, блин. Не дают нормально десантироваться. Who is it? Venger, it's... We've worked together all these years. The least you could do is a... Straightforward as always. And when has following convention ever gotten... I don't like to waste my time on baseless lies and speculation. You're right. So... No. Well then, there you go. Those sort of headlines... Someone paid off the tabloids to publish the... It seems you're right. What sort? A photo of... Yesterday. Here. I've got a copy. See for yourselves. Для меня не существует такого слова «паровая». Расположение презентуйся в магазин одежды, выполняет деловые заказы, но никто не скрывает за его фасадом. Многие преступники поспешно за рисункой хвастались, покупая одежду на данный Тиори. Мне подходит атмосфера этого магазина. Сейчас заключен по имени Лаел. Ему повторят другие заключенные крепости. Сообщаем, это преступник недавно осужден за нападение на человека. Также год назад было высказывание в поддержку дизайна разработанного в доме Тиори. Behind the scenes, the true Chioria boutique relying on it. I don't know what happened, and I don't want to comment on things that I didn't see with my own eyes. Still, that photo... Yeah! I appreciate you standing up for me, Paimon. That's right.
The court of public... But that was so long. In the world of fact, they claim that most of... The absurdity. Well, maybe your client, but with the way this... Venger. But I'm no longer. I'd be perfectly happy. Let me offer you a piece. You're free to wait things out. Have you ever thought maybe this attitude of mine is fair enough. Understood. So, Without the accessory, public opinion has... Well, guess all we can do is just head back for now. Я только сейчас заметил, что вот Шарлот. Ах ты паровая пицца. Traveler, Paimon! Charlotte, what are you doing here? Looking for you, of course. Did you see those fashion tabloids this morning? You mean that's... You too, huh? Whoever wrote that article, Miss Tиори doesn't... That's great! It's my pleasure. She was the one who... Speaking of Miss... She was? Да мне опять на другой конец города бежать. А, не, это близко. If you ask me, I think Tиори Boutique is done for. I mean, what did they expect? Engaging with criminals behind their customers' backs. They kept up a solid front, though. I've even bought from them before. Really? How was it? The owner was plenty fierce, that's for... Oh no, we've lost her! Did you hear what all those people were saying? Paimon can't believe they bought all that- Miss Tиори doesn't It's also true... this is... Wait a second. That would only make the situation... You've got a point! This is Miss... Oh, you were the one... Oh, no, not at all. I'm just here to... so you... Yeah. My fiancé, he probably... And then? And then, something happened to the business. And we ran into... But did it? Yes. She heard me out. Well, that's good. It is good. Well, see, he's seen a lot... Huh? Yeah. Oh. Miss Letitia, I'd really like to use your story for a piece I'm writing about the boutique. Напишите в комментариях, меня вот так слышно? Я сейчас разговариваю, это видео снимаю. Меня слышно? Well, we were. Oh, in that case, why don't we split up? All right, sounds. Что ты у этой статуи архонтов делаешь? О, птичка. На, помог. Тут же жуки есть, они для Ризли нужны. Я забыл, что тут 4 жука. 4. Да. Вот это место, я про него и забыл. Прикиньте, вот чтобы прокачать Арлекина на 90 уровень, нужно 168 радужных роз. У меня их 67. То есть мне нужно... There you are, Tиори! How did she did? Wanna sit here with me? The view's quite stunning. В числе предметов, которые нужны. Don't worry. All right, don't mind if we... Чё ты, Тиори, так расстроилась, что тебя все осквернять начали? То, что неправду говорят, да? Ну, что, бывает такое в жизни. Well, когда ты вот... How does it feel? This place is pretty great. Right? Yeah. I didn't grow up. I would get together with you. Whoa, But even as rambunctious as I was, it was as if I just... sorta. My parents noticed.
and they sent me to study and You were that I wasn't misbehaved exactly. On top of that. Anyway, No wonder you left Inazuma. I was angry and frustrated. Well, that's a great dream. After that, I came all the way to the court of Fontaine, a city often referred to as the capital of arts and fashion. I had a lot of fun stuff. I had a far more naive view of fashion back then. Of course, as I spent more and more time in the industry, I learned nothing was ever that simple. Least of all, fashion. Oh, yeah. Who would have thought? Alright, that's enough. Ooh, looks like Back? It was never gone to begin with. I did say I wasn't upset, didn't I? Paimon thinks we should look for evidence that Charlotte's already working on an article to address all those nasty rumors, so we... I don't like duking it up. I know where Uter's... Sounds good! As for... Huh? When did this become an either-or situation? But your accessories! Didn't you say your design... Well, it's true that I haven't quite figured out. To tell you the truth, even here in Fontaine, every time I see the sea, thinking about all that... Ну сейчас мы все про него узнаем. Come. Все. Ты меня называла фантом убежать. Я не нажимал. А что это будет? С этого на это? Смотри, здесь все это время был гидро. Я его все это время не видел. Так понимаю, мне надо подвод. Ну хоть здесь маленький у меня получится. Tiori, why did you just jump into the sea all of a sudden? Маленький десант. What do you think is the most beautiful thing in the sea? A Lumitwell? Or a pearl, maybe? Oh, coral's pretty too. Oh, Paimon gets it now! You want to use things like that as the accessories for your designs! Well, now that you hit the nail on the head, help me grab some, would you? Leave it to us! Так, все, куда-то нам надо... Нам на дно. Не забывай наш первый вечер. Не забывай своей любви. Интересно, а Тиори может плавать под водой? These should be enough, right? Тиори will... Great! So... Yes, я понял, это don't forget. благословение Фонтейна, типа люди могут дышать под водой. А я просто думаю, типа, что она плавает и вообще как-то, как нам, по барабану. Это, я это вспомнил, я когда первый раз только в Фонтейн пришел, там типа написал, что здесь персонажи могут плавать под водой. Я такой, слава богу, я задолбался тонуть. Okay, You mean we have to... I should... Oh no! Skipping out on sleep is not the answer! Wait, how come this conversation... Gone you? A friend of ours... Well, and... What else can we... I suppose I'll... You got it! You heard me. Tear them all up. When I went to that first fashion, I had to make something work. If it worked back then... What? You were... I know. Ты шо? С ума сошла? No need to be nervous. I won't hold... Of course. Я не буду, все, мы заканчиваем видео, я не
хватит. Just Ничего. this once, though. I think I can make an exception. Go ahead and tear them up. Think of it as a good way to vent your Не emotions. будет моды. А, мне еще будет. Что мне вот это защита? Bombs away! Good job. That should do it. Ну все, хана одежде. Tiori, are you alright? Sorry for taking so long. I got caught up and... Whoa. Who did this? Those monsters. Slandering you in the papers wasn't enough for them, was it? They even sent people to wreck your shop. Give me their names, since they're all too eager to tear up other people's clothes. Maybe you should calm down a bit first, cause you see... What is... Oh. Navia sure is scary when she's... If there's one thing I can't stand, it's a You and Tiori? Of course. Everyone knows that Tiori makes the most gorgeous... No. Plus, with how much your intel... If I had it my way, it would be the other way around. Я здесь не виноват. If it's not too much trouble. Oh, no problem. When are you going to get... Actually, ask away. Oh, and Traveler and Paimon? I'm done with my interview. Has Miss Tiori made it back yet? Who did this? Give me names. Please, I'll make sure... За такое. Not this again. Это мне еще и их искать надо. Линии, линейки, Ё, 27% твою дивизию. Lenny, Капец Lynette! какой. Great, you're both here! A moment later, we read the article. She helped design a number of our costumes in the past and even sponsored one of our performances. Я хотел выбить, а ты Perfect, she мне was не the one выбил. who sent us! In that case, I... Ну Okay, ничего, so it's ты like... будешь в бане рядом с Орликино, но на тебя мне будет пофиг, потому что Is that all we'll need to do? Орликино будет моим. Should be a piece of cake. А ты когда-нибудь Well потом, then, guess товарищ it's Ли. about time we go. Tiori said we shouldn't disturb her over the next couple of days. We can check in with her again once she's done with all the new... But the show's in another 2 days, isn't it? Well, according... A two-pronged approach. Courtesy first. Understood. All right, Rick! Okay, then let... Oh, Paimon... Кто дружит, не страшны тревоги. Что-то там всегда у нас дороги. Ой, это финальный квест. Искусство кройки и шитья. Все, я придумал, как назову это. Хотя не, надо как-то по-другому, типа... Даже не знаю как. Блин, я даже не знаю, как назвать. Может, типа... Модный обман! Как же я это все придумал? Модный обман! Ё-моё, вот это у меня башка соображает. Модный обман. Глядитесь на швейную фабрику Утера. Я где-то не видел название швейная фабрика Утера. А, ну в этом в районе для бомжей. Ну или не для бомжей, я не помню. Ну, короче, в этом плохом районе.
О, здорово, товарищ Тиори. Oh, you're here. Tиori! Just a few steps. Wow, that's... Don't worry. Okay. His factory is... We're just curious. Wow! Anyway, Uter's factory is right over there. We have different marketing strategies. Alright. You make a good point. Войдите в фабрику. Когда слово «войдите», а не «позовите». Вот, дай, когда это, значит драться. С кем мне драться? Ну что, мне сейчас Тиори дадут. О, какая фаруза! А если мне не дадут Тиори, это ж хана будет. Это ж хана будет. Давайте продолжим, когда загрузится. И вот она уже... Да, мне дали Тиори. Смотрите, фабрику. Утер. Нифига себе. We're in. There really is nobody here. Welcome, dear visitors. Oh, Paimon nearly fell out of the air. What is that thing? A mechanical guy. They usually use a recorded tape to give you a tour of the factory. Please, follow me, dear guests. First stop on our tour is a look at the gradual evolution of our clothing brand. After that, we welcome you to peruse our most popular styles. Huh. Uter seems to be doing pretty well for himself, doesn't he? Why would he feel the need to bother you when he could just focus on improving his own brand? This... Записи на столе. Город, курьер. Все такое. Наброс старых моделей, на которые работал Утер. Здесь ничего интересного. Ясно. Ничего интересного, значит ничего интересного. Расходы на рекламу 100 тысяч мор. Выплата наемным работникам 200 тысяч мор. These are the fitting rooms. Please use them at your leisure. Huh? There seems to be something in this fitting room. Why did the door just close? Hold on tight, Paimon. Why is it moving? Как я сейчас испугался. Вы не представляете. It seems to have stopped. Where did this thing take us? It seems like we're someplace deeper inside the factory. Away now. Всегда будет плохо. Как мне под водой надо проплыть? А, здесь это все фонтейн. Look out! There are guards here! Let's begin. You picked the wrong fight! I am the cutting edge of fashion. This place is... Look over there. And I was the one using So he was... No wonder his clothes always felt weird. He's been using all... То, что Never ты mind. из плохих тканей шьёшь, а сам основа на фабрике не вода, а капец.
с загрязнениями, с This way he won't be able to try and deny anything and... Да, идем дальше. Я знаю, что Тиори так может. Я ж не тупой. Doesn't look like there's a path here. Follow me. Let's go up. Так она упала. Так я не мог, чисто физически. Давайте попробуем подальше. Долго нажать на инвентарный навык. Я знаю, что долго. Я не пытаюсь. Почему я так читаю? Бежим, This place seems like бежим. some kind of Это что warehouse. такое? Что за механизм? What's going on? Опа, дверочка. Да все, закрывается. Seems like he knew. You did say he knew you really well, didn't you? Yes. And that's because But when I А first мы came out, бежим. we were both fledgling Далеко. designers who longed to gain a foothold in the world of fashion. We shared make clothes that would stand out from the crowd and shatter tradition. But with every criticism we received, and finally, right before Fashion Week, he came to the for my Мне part. кажется, даже если я так буду говорить, меня I все don't равно know. будет слышно. Well, let's focus on getting out of here first. Missing the show is as good as letting him win. Что надо делать? Если надо покинуть, то обращайтесь, товарищ. oh, that doesn't seem to have done anything. Maybe try the next one? That didn't do it. Вот что происходит. Я что-то поломал, кажись. Что-то все красным засветилось. А дверь... Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. Have a safe trip. Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. Ready, steady, go! Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. Warning. Look over there. Seems like there's a way out. Maybe we can use these mechanisms to get higher. Ну почему я опять упал? Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. We finally made it out. В смысле, почему? Movement patterns of those mechs have changed. Warning. Unauthorized intruders initiating shutdown procedure. Warning. Почему? Unauthorized intruders initiating shutdown procedure.
Я, короче, как заберусь, вернусь. Наконец-то! Где берег? Где берег? We're finally out of that stinky place. Let's take this evidence and get out of here. Да, из дыры мы выбрались. Это хорошо. Бежим, 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 бежим. Ран. А что, остановились? Finally the entrance. At last. Наконец-то мы нашли выход. Опа! Не нашли. Опа! Oh, those chambers couldn't hold you, I see. We've collected a bunch of Ах ты evidence козёл, The это всё evidence on your ты! person, you mean? Модный обманщик! Ща будем махаться. More mechanical guards? Oh, but this is... What? Proving that fat... Spare me the... Fashion is... Well, once the people witnessed their former darling's spectacular fall... That's what you... He realized long ago how... You gave up on your dream. But that what you think you understand. This whole... Pathetic. Чел, тебе хана, я тебя уничтожу. Ё-моё, ты чё, пистолет? Yeah, just leave this guy to us. No. But It'll be fine. I'll deal with him. So... Catch up with us soon. Trying to leave, are we? А чё, махача даже не будет? Because of our past partnership, Uter. Да я хотела всех размотать направо и налево, а ты? No matter what you've been through, no matter what. Или всё-таки будет? Или она это просто мечи достала? Да, она просто мечи достала. Фух, я уж испугался. The Tioria brand represents more than a person or a trademark. Смысл? It's a way of life. А, так она все-таки сама всех раскидает. Не, ну красиво, красиво. За неделю моды в Фонтейне. Насладитесь модной феерией, которую подготовили для нас дом Тиори. Brilliant. Яркие краски, изящный силуэт, уникальные фасоны. А самое главное, бунтарский дух, который никогда... Это все Тиори! А теперь встречайте знаменитая новопобойная сокровищница госпожа Тиори собственной персоной! Неужели Тиори? Свет, камера! Сюда, пожалуйста! Шоу начинается! Мир меняется, мода меняется вместе с ним. Но теория остается прежней. Ничто не способно пошатнуть ее решительность. Теория ни перед кем не преклоняется, даже перед временем. Теория сама задает моду, которая будет следовать ее время. И не стоит забывать. Этого бренда достойны лишь те, кто не отказывался от погони за своей мечтой. Остается добавить только одно. Веселой недели моды, горожане Фонтейна. Ё-моё, вот это красота! Не, ну костюмы были реально зашибенные. Блин, я думал, Итер переоденется, а здесь...
Не, ну те костюмчики тоже зашибенные. Правда, на линии он смотрелся как девчачий какой-то, но когда я шляпу увидел, подумал, не, ну нормально, для пацана вообще мощно. Ё-моё, длинная она серия получилась. Прям как задание легенд, даже, наверное, скорее всего, Ризли. Он у меня, по-моему, на 52 минуты вышел. О, это Тиори себе лицензию сделала. Не лицензию, а этот как его? Логотип. Не, прикольно, прикольно. Now that you mention it, Pear would need an alias. Когда они поговорят. Они вообще поговорят. Miss Tиори, I'm done taking pictures. You can expect the article in tomorrow's. Thank you, Charlotte. Не знаю, когда вы смотрите этот видос, но на мое время, когда я его записываю, сейчас, получается, 13 марта 2024 года. The same goes for you too. What about something other than a cost? Thank you, Chiori. Well, I don't really need anything. I don't need anything either. А может и через несколько лет, я не знаю. Но будьте уверены, я стану лучшим. The Spina di Rosula has prepared a special Ой, vehicle for Нави, you, в очках so you can вся just get it. такая. Oh, that's so embarrassing. Ooh, do we hit something nice too? Of О, course. Шибриус, хай. Just hold on a second. Disrupting public order at the show. Chef. If you come across, Enjoyed that. says the one who pulled that stunt earlier. And if I Опа, had зарядка No. кончилась. But it, well, Ну, тут немного all осталось. right. Сейчас, Well, пару friends, сек. I'll have to take a... Oh, by the way, I don't need to hear it. Thanks again. my pleasure. Oh, that was really cool. You don't say. All right. Traveler, Paimon, could you go wait for me at that place with the view? A place with. Perfect. Отправляйтесь к условленному месту. Это еще не все. Куда это? А, туда, на наше местечко. Давайте уже закончим эту серию. А то она и так Sorry на to keep you 53 waiting. минуты. Didn't wait long at all. Не, ну то есть сравните, Take this. задание легенд становится все больше и больше, потому что задание легенд вся вот 33 минуты у меня заняло. Задание легенд And in the style of Тиори Boutique too. 53 минуты, и это еще оно даже не кончилось. Но мне кажется, оно уже сейчас кончится. I О, only ты нам need 2 for now. своего бренда After much consideration, раздала you've been a медальки. great help. There Конечно, wouldn't have буду been ее time- беречь. I know for certain that was. I've chased my dream for so long that I've Я come to люблю understand подарочки. something. Apart from a single person can only do so much. Я Without шучу, all your какой help, СМР. Chiori Boutique could have easily fallen. short. Фигня это СМР. Perhaps my words were. I'm confident. Как она вообще расшифруется, Guess there's СМР? nothing. Should. Oh, yes. Очень смутное... Не знаю. О, закончил. Ладно, ребят. На таком красивом, я хотел сказать, виде я хочу закончить эту серию. Всем спасибо за Риза, смотри в камеру. Всем спасибо за просмотр. Всем